anh em. Mình là Tuấn, công ty GDC, nhà phân phối của Maxhub. Đây mình có tổ chức buổi training là thực ra hôm nay là buổi training nội bộ của GDC, nhưng mà cũng mở rộng thêm một chút là một số anh em cookie của trong thời gian tương lai ấy. Anh em cô và anh em là tỉnh. Hôm nay là cũng mong muốn là mọi người để chia sẻ thêm sâu sắc về vấn đề cái nghiệp vụ của mình đấy. Thì hôm nay là có anh gì? Andrew Maxhub chia sẻ với em. Tay cái này hy vọng là thêm tí nữa, hy vọng là anh em tham gia đầy đủ 2 buổi. Buổi hôm nay là buổi về doanh nghiệp, ngày mai là buổi về giáo dục. Thì anh em mà ai mà chuyên sâu cái nào thì có thể cố gắng là cái buổi tốt nhất. Vì lịch là mình sẽ làm vài buổi. Nếu mà thiếu trong đồng đội mình mà thiếu một trong ngày hôm nay ngày mai thì mình vẫn bổ sung thêm, và có thêm người mình trong công ty mình có thể bổ sung thêm, không có vấn đề gì cả. Okay, thank you. So we'll have our training separate into 2 sessions. So one is for corporate solutions, and then tomorrow we'll cover the education solutions. So the laptop here is my presentation. We share to the IP wirelessly. Then you do a reverse touch control. So you don't need to go back to use a laptop. You can do all the touch control from the screen. So I will go through our corporate solutions. So okay. So I go through the conventional trend and our corporate solutions, and also what's the hardware and also software of our V6 interactive flat panels. Okay, Andrew. Yes. Andrew vừa trao đổi là máy tính của Andrew thì đang kết nối wireless với lại màn hình tương tác và sẽ control được 2 chiều. Do đó là bạn sẽ control trực tiếp ở trên màn hình tương tác mà không cần phải control qua máy tính nữa. Sẽ đi từ phần cứng, sau đó thì đến phần mềm của giải pháp doanh nghiệp. Okay, so first I would like to share why the company called Maxhub. So if you separate the word into 2 parts, one is Max, one is Hub. So the Max means we are using our technologies to maximize the productivity and efficiencies of meetings, as well as for teaching and education. So the Hub means a space. So it can be a classroom, it can be a meeting rooms, or it can be an open space or offices. So which means Maxhub provide technology solutions to make your offices, make your school more smart, more intelligent, and to do works more efficiently. So that's why the Maxhub came from. Okay, so the company started from 2005, and then our first product is actually our education interactive flat panels. At the beginning, when the school tried to move into multimedia technologies, they need something that is easy for the teacher to use, also for the student to use. That's why we started the interactive flat panels. They have all the display, touch control, projections, audio, speakers all built in, so you can have the multimedia classroom. And then we improved the technology over the 10 years. So in 2017, the company go to a main board listing, and then we started another brand called Maxhub. So Maxhub is an improvement of the education panels, and with Maxhub, we're adding cameras. So all-in-one in multimedia system with Maxhub, so it comes with a camera, microphones, and interactive flat panels, and all the meeting software built in. So for education, now we have corporate solutions. Then it's all the way until now. So in Maxhub, Just a second, okay? Okay, sure. So Andrew thì trao đổi một chút về cái ý nghĩa của từ Maxhub. Thì Maxhub thì chia làm 2 phần là Max và Hub. Thì Max ở đây có nghĩa là maximize, có nghĩa là
tối đa hóa cái lợi ích của doanh nghiệp trong cái việc mà sử dụng những thiết bị công nghệ thông tin vào việc dạy học và hội họp. Hub ở đây nghĩa là space, nghĩa là không gian, nghĩa là không gian ở đây có thể được sử dụng cho phòng học, rồi phòng họp, tất cả những cái hội trường. Thì về cơ bản là giải pháp của Maxhub là giải pháp mà tập trung vào công nghệ để tối ưu hóa cũng như là mang đến những cái giải pháp thông minh nhất cho khách hàng, bất kể là từ giáo dục hay là từ doanh nghiệp. Đối với lại cái milestone là cái con đường phát triển của Maxhub thì thành lập từ năm 2005, thì đến năm 2008 ấy thì cũng đã ra đời thương hiệu là Sigu. Thì Sigu là một trong những cái thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc, và hiện tại thì cái cổ phần của Maxhub tại các thị phần của các nước trên thế giới thì ví dụ như là Singapore hay là Nhật Bản thì đang đều chiếm vị trí là số 1. Còn đối với lại những thị trường về châu Âu thì chúng ta đều có những vị trí rất là đáng ghi nhận, ví dụ như là những vị trí thứ 2. Năm 2017 thì tập đoàn CVT như là Maxhub đã IPO trên thị trường, và 2019 thì Maxhub mới bắt đầu phát triển ra những thị trường của nước ngoài. Đấy lý do tại sao mà ở Việt Nam này mọi người có thể là chưa nghe thấy tên của Maxhub nhiều. Lý do rất đơn giản là chúng ta là đơn vị nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì mới bắt đầu phát triển năm 2019. Và qua cái giai đoạn mà dịch từ năm 2021 ấy, thì chúng ta chứng kiến một cái giai đoạn là toàn bộ thị trường nó chững lại. 2020 chúng ta là bùng phát, 2021 cũng là bùng phát, thì chúng ta bùng phát về mảng corporate hoặc UC, chúng ta không bùng phát được về mảng màn hình tương tác, bởi vì thời điểm đấy là toàn bộ thị trường về giáo dục đóng băng. Cho nên là đấy là lý do tại sao mà riêng về mảng UC thì Maxhub rất có tin tưởng tại Việt Nam, chắc mọi người nghe nhiều rồi, nhưng mà đối với lại màn hình tương tác thì chúng ta mới nghe ở cái mức độ là bị giới hạn. Nên hy vọng là những cái năm tới đây, được cùng với sự đồng hành của VTC và các đơn vị partner thì màn hình tương tác của Maxhub cũng như giải pháp về của Maxhub về giáo dục cũng như doanh nghiệp thì có thể tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Okay. So we have a three dimension with three separate solution or research product teams. So the business solutions, they help meetings and move faster and make everything happen with our interactive flat panels. For education solution, it's quite straightforward. We like to turn the existing manual teaching into digital learning. So we want to enable a digital learning experience for all of the school. And lastly is display solutions. For display solutions, other than all these interactive flat panels, we also have commercial display, digital signage display, and also all-in-one LED wall and custom LED wall. So we have from small 43 inches all the way up to like 220-inch all-in-one Retters LED wall. Okay. So why the interactive flat panels? So previously, a lot of meeting rooms still using projectors. They're using manual whiteboard. They use another conference system, sometimes voice conferencing or video conferencing like Polycom, Cisco, and then they use a lot of cables to link up all these connectivities. So this is the quite a lot of meeting rooms that's still in this setup. So we messed up. We try to make, like I say, make everything simpler and more efficient. That's why we built all these technologies into a single display. So less display, less devices in the room, and less connections. So everything is inside the panel. So even though if I want to do a presentation, I don't even need to connect the cables. But it also have the cables to connection. For if you want to use HDMI, you can connect the HDMI input. You can connect the Type-C input. You still can do the manual connections, but at the same time, you can also use software to connect to the panels. So it covers all the existing solutions and adding new solution, new functions. And also the software is all built in. Later on, I will go through the training of the software side as well. So this is the reason for the interactive flat panel solution. So under the corporate product family, the first is our interactive flat panel. So the Maxhub interactive flat panels come with three different models. This one is the classic series with single cameras and then add microphones. So the upgrade versions is with dual camera setup
So once we zoom in, one with the wide angles, so the camera will auto detect and zoom in to the active speakers. And then the top range is a transient series, so the camera will automatically hide and flip forward. So this is our target corporate product. So other than our own Maxhub solutions, we also partner and certify with Microsoft Teams and also with Zoom. So which means we have a Microsoft Teams certified product. So these will all come built with Microsoft software. So you can have a compute, a touch console, and also all the audio video device. And for the Zoom setup, we also have a Zoom room dedicated system. For some of the panels, if they want to use Zoom call, and they have a Zoom room built-in. So, and also other than interactive flat panels, you can also use Zoom certified speakerphone or video bar. They can connect to your laptop, connect to a PC, and then you can run your own Zoom calls. And all these devices, all the UC devices, can also work with any of the other software like Cisco, WebEx, Google Meet, and all other devices. And this is for the UC part, and also for the corporate interactive flat panels. For display part, as I mentioned previously, this one. Just double check. Okay. So for display part, we have a commercial display. We have a 21:9 display and also a 16:9 display. So this 21:9 is we partnered with Microsoft Teams, so it can have a bigger display. In the middle, you have a content, and then at the bottom, you have all the cameras. So this layout is met and compatible with Microsoft Teams. And also we have the 16:9 display, and also all the different LED display solutions. And we'll also have the smart lanterns. So for some of the bigger rooms, like in the hotels or in the big lecture rooms, they will have standard lanterns, but we digitize the lantern. It can share to our all-in-one LED display. So it actually is a Windows PC built-in with the microphones, and then you can do a wireless projections, or you can do a HDMI projections to our LED board. Then all this hardware will comes with our Maxhub software, a free meeting OS software. Later I will go through the meeting OS software, and also the Maxhub share software, which allow you to share laptop, mobile phone, or MacBook, all the device to our screen. And the Maxhub Align software is the software that can configure all the cameras for the UC devices. We use Maxhub Align software. And Maxhub Pivot is a device management software. So like a control room, you run in the Maxhub Pivot, you can log into any of the devices, you can upload the file, you can update the system, and you can also broadcast to any of the panels. So if you want to broadcast a video, or if you want to broadcast a message, you can use Maxhub Pivot software. So all this software is come free with any of our hardware. Okay, Andrew, just a minute. Okay. There's some important slide I will try to translate. Yeah, sure. Yes. Như các anh chị thấy ở đây thì là toàn bộ cái giải sản phẩm tấn công doanh nghiệp của Maxhub. Thì chính giữa thì sẽ là những cái màn hình tương tác được thiết kế đặc biệt cho hội họp của doanh nghiệp. Nó gồm dòng 3 sản phẩm chính là dòng Classic. Dòng Classic là dòng cơ bản nhất. Hiện nay ở Việt Nam thì hầu hết là các đơn vị doanh nghiệp là đang dùng các dòng Classic ở dòng C series. Thế thì ngoại trừ C series thì sẽ có hai dòng cao cấp hơn là V Pro và Transcend. Thì bản chất của V Pro và Transcend thì thứ nhất là nó sẽ khác biệt với dòng Classic là cái chất lượng màn hình tốt hơn. Thứ hai, cái con cam của Classic thì nó là cam cố định, là cam 48 inch là cam cố định. Còn cam của V Pro thì nó sẽ có thêm một con cam nữa là con BTG. Thế con Transcend thì nó hơi khác một chút là cái cấu hình của nó thì cái loa của nó âm thanh nó sống động hơn.
và cái con cam thì nó cũng cấu hình cao hơn và nó có thể lật ngửa ra đằng sau. Thì thông thường nếu như mà chào đến đơn vị nhà nước như là quan trọng về hình thức và về bảo mật thông tin ấy, thì thường sẽ là chào con sunset. Với con sunset này thì khi nào không cần mình có thể lật ngửa đằng sau, thì các lãnh đạo không sợ bị ghi hình kín. Đấy là cái key đánh vào hay là mặc định sẵn? Key gì anh? Như là cái cam ấy, như anh nói là nó úp ở trên đúng không? Vâng. Nhưng mà anh hỏi là cái transcend ấy, nó là mặc định nó có sẵn không? Nó mặc định mà anh. Vâng, nó mặc định là nó ở có không xoay ra được không? Đúng rồi, nó không xoay. Nó không tháo. Nó không tháo thì anh ạ. Tháo thì chắc là vẫn tháo được, nhưng mà nó là bản chất là nó đi tích hợp cùng với lại của hãng chứ không phải là cam rời. Nó được thiết kế là đi cùng chứ không phải là cam rời. Thì khi cần thì có thể ngửa đằng sau được. Nói chung là về dòng chân xanh cao cấp nhất thì thực ra là đây thì em nghĩ là Việt Nam mình chưa nhập con nào, nên là mọi người cũng chưa trải nghiệm cái dòng thân sen, nên dòng thân sen rất là thích luôn. Có tội là giá của nó rất là cao. Chủ yếu hầu như các doanh nghiệp của dòng classic. Đây là một classic đây. Có camera rồi microphone tích hợp. Thì con microphone này nó sẽ bắt tầm khoảng 6 đến 8 mét. Nếu mà chỗ anh Bội đang ngồi nói chuyện là vẫn bắt rất là tốt. Thì sau cái buổi meeting thì mọi người có thể test thử cam cũng như là microphone, cái độ bắt nhạy của microphone. Nói thêm cho anh phần mềm. Vâng. Cái software thì back to the software. Okay. Later I will go through the details of the different. Cái software ở đây thì Maxhub có một số những cái giải pháp dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong đấy là cái meeting OS thì bọn em đã được thiết kế dành riêng để phục vụ cho hội họp. Tức là cái giao diện cũng như là cái tính năng mà cần thiết nhất cho doanh nghiệp trong cái vấn đề hội họp. Thì sắp tới thì Andrew sẽ đi vào chi tiết những cái tính năng của cái phần mềm meeting OS. Thì ngoài ra còn có Maxhub Share đây là một cái dạng của Maxhub Share thì có thể kết nối wireless. Ngoài ra thì có Maxhub Byfirst thì bản chất của Maxhub Byfirst là phần mềm quản trị tập trung, tức là sử dụng cái phần mềm này để quản lý toàn bộ, bao gồm cả IFB, màn hình tương tác, cũng như là camera, cũng như là màn hình LED. Tóm lại là trong phòng họp hoặc là trong toàn bộ trường học đang sử dụng bất cứ màn hình thiết bị nào của Maxhub thì có thể sử dụng cái Maxhub Byfirst này để kết nối. And what can you talk about Maxhub Align? Maxhub Align. Yeah. Okay. Later I will afternoon I will show you the software. Okay. Yeah. So this morning we focus on interactive flat panels. Yeah. So afternoon we will cover the cameras and also the Maxhub Align software. Yeah. Thông số camera. Yeah. Control. Yeah. Later we do a hands-on. So I will connect up and then show you the software. Okay. Em nói một chút về cái commercial display, tức là cái màn hình hiển thị. Thì màn hình hiển thị ở đây là cái màn hình nó không tương tác được, nó chủ yếu là dùng để hiển thị những cái thông tin. Thì đặc biệt của Maxhub ở đây là có cái dòng 105 inch, đây là cái dòng mà hiện giờ đang lớn nhất và có thể sử dụng cho hội họp, và em thiết kế để cho hội họp. Mặc dù không tương tác được nhưng mà cái màn hình của nó thì có độ hiển thị, cái tỷ lệ hiển thị của nó phù hợp cho những phòng họp mà có nhiều người. Nhưng mọi người nhìn thấy cái là nó có thể hiển thị được rất nhiều những cái trường thông tin và toàn bộ hình ảnh của những người tham gia hội nghị là được hiển thị một cách rất là hợp lý. Thì đây là cái dòng mà bán rất là chạy trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì theo mình biết là chưa bán được, thiết bị nó hơi đắt. Đó. Thế là tất cả một cái khác, ví dụ như là mình có cả cái phần touch controller, là cái con màn cái bộ điều khiển dành cho hội họp đấy. Thông thường là ví dụ như chủ tọa ấy mà người ta không muốn là mỗi một lúc là phải lên để control ở trên bảng tương tác hay là control máy tính, thì người ta có thể trực tiếp cùng cái con touch controller đấy để điều khiển toàn bộ những cái thông tin hay là những cái tác vụ hiển thị ở trên màn hình tương tác cũng như trên máy tính. Thế thì chúng ta còn có, đặc biệt ở đây thì em nhấn mạnh là cái smart lectern, là cái con gọi là bục giảng điện tử, nhưng thực ra nó cũng gọi là bục giảng điện tử, nhưng mà nó lại dùng được cho cả những cái hội trường lớn. Ví dụ như con này ấy, thì đặc biệt là dùng cho hội họp là chính, dòng smart lectern, và chúng ta bán rất là tốt ở thị trường miền Nam, chúng ta bán rất nhiều vào các trường quân đội đấy. Thế còn trong giáo dục ấy thì bản chất là nếu như hội trường của nhà trường thì có thể sử dụng cái smart lectern này, nhưng nếu là lớp học thì chúng ta còn có một cái giải pháp nữa, cũng là smart lectern nhưng mà nó bé. Đâu là những cái con đấy mình có đây đúng không, con TSP01, thì trên bàn học của giáo viên ấy sẽ có một con đấy thay thế cho máy tính của giáo viên, và cũng có thể điều khiển kết nối toàn bộ những thiết bị trong phòng học nếu như là sử dụng thiết bị Maxhub.
Không, con này là con hosting á, con này là con để sử dụng cho cái hệ thống quay video và capturing của lớp học, không phải là con smart lecture. Chắc là có, chắc là tí. Smart lecture thì không có này. Có test vi không một mấy? Không, cái không để đây. Không để đây à? Ok. Thế còn những cái dòng kia thì chắc là mình có quen thuộc rồi, em cũng không nhấn mạnh nữa. Ok, keep going. Okay. Các phần mềm mà đó là free không? Phần mềm free toàn bộ, để cả budget. Cái nào khác đăng ký tiền như là LG và đăng ký tiền là sao một năm không bao nhiêu tiền? Okay, so basically what we try to present here is that Maxhub had the solutions for all different sizes of room and all different spaces. So here, and then we try to make the system more easy to deploy. So you walk into the room, you see how big is the room. Yep. So if you walk into the room, you see how big is the room, then you know how big is the display you need to fit into it. So there's small conference room, hardware room, medium rooms, and for big auditoriums, so we come with the LED panels and also with the smart legends, for example. So this is to show all the different solutions available from Maxhub. So in terms of Microsoft Team Rooms, and even more straightforward. So Microsoft Team Rooms means all the devices will be certified, all gone through the micro certifications, and all the software is installed and controlled by Microsoft. So which means this device will be connected to the internet. Whenever there is a new software, new update, the Microsoft will push the update just like the Microsoft Office, Microsoft or Windows. They will push the update to the system, and then the system will update to the latest team versions. So we are the full certified partners. So it will come with cameras, a PC unit, and a touch controller. So it makes the meeting experience more straightforward. So for company, most of the multinational company, they adopt the Microsoft Teams Office and also Microsoft Teams for meetings. So they walk into the room, they only see a touch panel. The touch panel will have all the meeting agendas, and also you can start the meetings straightforward. So for them, they only need to know how to operate the touch panels. So everything is straightforward. They go to one room, go to another office. They know how to operate, how to start meetings, how to end meetings, how to control all the cameras. So this is why Microsoft want to standardize the meeting experience. So everyone know how to go into a room. They don't need to call IT. They don't need to call anyone. They just look at this. They see the meeting agenda, click on it, then it will automatically start the meeting. So also for Microsoft Teams, it makes the experience more straightforward. So any update, cameras, PC, software, applications, every night at 2 o'clock, Microsoft will push the update to the system and automatically update if anything need to be updated. So for here, we were showing one of the simple setup with our BYOD system. For some of the room, maybe they don't have budget for interactive flat panel. They don't have budget for PC, Microsoft software, everything. So they use the laptop to start the meeting. They just need our digital signage, like a commercial display. All our commercial display come with a wireless sharing software. So which means you can use our laptop to wireless share to our commercial display. And also you can use the dongle to share to our commercial display. So the setup again is very straightforward. One Maxhub TV or digital signage or commercial display, and then one dongle. If you don't want to use dongle, you can use the free software. So you can connect all-in-one cameras. This one is a 360 cameras. Connect one USB cable, then you start a meeting, Zoom call, Teams call, WebEx, or Google Meet. The teacher can also start a meeting here. Then all this project to a big screen. And instead of using a laptop cameras and microphones,
they're using our UC device. So it can be a video bar, it can be a PDZ with a speakerphone, or it can be all-in-one UC device. So the setup again is very straightforward and also more budget. So you can also have a video bar here, and then USB connect. Then you can do the streaming. And our latest software can also support a BYON, so which means a video bar can connect to our digital signage, and then you can do wirelessly. You don't need another USB cable, so you can do wireless, pulling the camera image to the laptop. Later, I'll show you on the software side. Okay. So the next setup is, this is a Maxhub conference room with Maxhub software. So Teams have its own touch controller, but for Maxhub interactive flat panel, we also have our own touch controller. So you can use Maxhub touch controller to control the interactive flat panels. So it will have all the display, all the functions here. So you can start the meetings, and then you can control the panel for our touch controller. So if you want to use the touch controller with the interactive flat panel. If not, you can have all the touch function on the display. You just need to work into the front, and then you can start the meetings. I will show you the software, how to start and end a meeting. It's also a very straightforward. Okay. And with the camera built in, so you can run a Zoom call here. And for example, if I want another web browser, I want to do a Google Meet. So I can run a Google Meet, but I can use the cameras running on my laptop. That's why this WT13 is longer for. So with the WT13, I can run any software by using the microphone, speakers, and the professional camera from the interactive flat panels. So you can do both ways. You can run the software here or run on your laptop, and then you use the room speaker, microphone, and cameras. Thì chắc có gì phải tóm tắt lại cho anh cái nội dung này không, nhiều khi là mọi người không hiểu hết đâu em ạ. Vâng. Cái mỗi slide tóm tắt lại cho anh này. Back to the previous slide. The previous, this one? Yeah. Okay. Yeah. More one. Trong cái này thì thực ra cái giải pháp của Maxhub cũng rất đơn giản thôi. Cái giải pháp dành cho những doanh nghiệp và những phòng họp nó rất là bé và kinh phí nó rất là thấp. Thì trong trường hợp này thì bản chất là Maxhub xây dựng rất là nhiều những cái giải pháp cho từng phòng họp khác nhau. Ví dụ như là những kích cỡ bé, rồi kích cỡ trung bình và những phòng hội trường. Rồi số lượng những người tham gia có thể từ 2 đến 4 đến 6 đến 8 và thậm chí là nhiều người hơn. Thì mỗi một cái case study thì Maxhub đều có một cái giải pháp có thể là để cho khách hàng tham khảo. Ví dụ như là khách hàng chỉ có tầm 2 đến 4 người và cái diện tích phòng chỉ tầm khoảng là 2 m². Và với cái kinh phí nó hạn hẹp thì Maxhub đề xuất là sử dụng cái màn hình digital signage thay vì là màn hình tương tác để tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp. Thì nếu như mà để sharing, để gọi là chia sẻ màn hình không dây thì mọi người có thể sử dụng là cái giải pháp phần mềm free của Maxhub là Maxhub Share, hoặc là có thể sử dụng cái dongle. Đấy, mọi người có thể dùng cái con WT13M để chia sẻ cái dữ liệu không dây từ máy tính sang tới con digital signage, và sử dụng cái camera là UC-M40, con này là con camera 360 độ. Đó. Thì bản chất là mọi người có thể sử dụng là trực tiếp tất cả những cái thiết bị, ví dụ như là nếu như mà không sử dụng cái màn hình digital signage mà sử dụng cái dòng C, dòng corporate, dòng này, thì nếu mọi người chạy cái phần mềm ở trên cái con này thì nó có thể sử dụng, nó sẽ thể khai thác toàn bộ những cái tính năng của màn hình tương tác, ví dụ sử dụng camera của màn hình tương tác, microphone của màn hình tương tác, loa của màn hình tương tác. Thì bản chất thì cái giải pháp kết nối các thiết bị ấy là giống nhau, không khác gì cả. Chỉ có điều là chúng ta có những cái sử dụng những cái dòng camera khác nhau phù hợp với lại yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng ta sử dụng cái màn hình nó khác nhau tùy hợp vào cái kinh phí của doanh nghiệp. Ví dụ như hội trường lớn thì chúng ta dùng LED, hội trường đối với lại những phòng họp nhỏ chúng ta có thể sử dụng màn hình tương tác 65 inch, 55 inch, tùy thuộc vào cái nhu cầu budget của các đơn vị. Vì các bạn kết nối thì là kết nối của Maxhub thì từ màn hình digital signage cho đến màn hình tương tác cũng như là LED thì cái cách kết nối là gần như là tương tự nhau, chúng ta cũng không có sự khác biệt gì lắm. Tức là về cơ bản phần setting ấy, nó đơn giản. Is it okay?
So this one is for a dedicated Zoom setup. So, and then again, but for Zoom, you can use any tablet. So Zoom doesn't need to be a certified device. So you can use iPad, Android tablet. Then you will be able to control a Zoom device. So we have a Zoom room software built in. So if you order a system for customer that is running Zoom room, so we have the certified panels that running a Zoom software. Thiết bị của Maxhub thì thông thường đã có một số những cái thiết bị là được Zoom certified và Microsoft Teams certified. Nếu các doanh nghiệp nào mà ví dụ như họ toàn bộ, ví dụ như là trong phạm vi của công ty mà sử dụng cái phần mềm hội nghị của Microsoft Teams thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp mà tập trung đặc biệt vào Microsoft Teams cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể là sử dụng cái phần mềm hội họp một cách tiện lợi nhất. Đối với lại những cái phòng họp mà trung bình như thế này thì bản thân cái con dòng C cũng đã được Zoom certified, có nghĩa là nó hoạt động tốt nhất trên những cái nền tảng hội nghị của Zoom. Thì mọi người có thể thấy là trong cái phần third party part này thì cái con đấy chính là con tắt control, có thể dùng những cái phần mềm thứ ba ở trên đấy, không bắt buộc là Zoom cũng còn Microsoft Teams. Chúng ta có thể sử dụng những cái phần mềm khác, như Google Meeting, có thể sử dụng Webex vân vân. Thì bản chất là cái thiết bị của chúng ta ấy, chúng ta có Teams và Zoom certified, nhưng chúng ta cũng rất là open với lại những cái phần mềm thứ ba để linh động cho toàn bộ các doanh nghiệp. Chúng ta không có hạn chế để chúng ta sử dụng chéo nhau được. Ví dụ như còn những cái con mà BM35 hay là UCF07 thì như mọi người thấy là nó rất là vừa sử dụng được, nó vừa là Teams certified, nó vừa là Zoom certified, nhưng nó cũng vừa open với lại những cái phần mềm khác. Thì một trong những cái mà điểm mạnh của Maxhub là chúng ta không giới hạn những cái phần mềm meeting thứ ba. Nhưng anh hỏi cái phần Teams với Zoom ấy, thì khi mà mình cài vào có license không? Ví dụ như cái trường hợp mà Zoom nó đòi phí ấy, thì với cài hub này có ảnh hưởng hay là vẫn phải mua bình thường? Vẫn phải mua bình thường anh. Chúng ta chỉ là Zoom được certified, nghĩa là thiết bị của chúng ta đã được Zoom kiểm tra, vâng, đúng rồi, tinh chỉnh để hoạt động tốt nhất với lại trên cái nền của Zoom và Microsoft Teams thôi. Và tất cả những cái tính năng của Zoom và Microsoft Teams trên cái thiết bị của chúng ta ấy là được gọi là tinh chỉnh một cách là tốt nhất cho doanh nghiệp. Thế thôi. Còn chúng ta cũng là sự bình thường. Anh hỏi chút là hệ thống của mình có họp đa nền tảng không? Tức là vừa Zoom vừa Teams. Đâu anh? Cùng lúc. Vâng, anh dùng Zoom đâu, anh dùng Microsoft Teams bình thường mà. Không, cùng lúc là cả Zoom cả Teams cả Webex các nền tảng. Đúng rồi, chúng ta vẫn có thể là hoạt động được bình thường. Đấy. Song song vẫn Xong đâu mà. Nhiều hệ thống khác nó cũng học. Tí nữa anh có thể ask anh Ru đấy. He just want to ask if a corporate just want to run the Zoom and Microsoft Teams, even Webex and Google Meeting at the same time. Yeah, then they can use our Maxhub OS. Yeah. So the Maxhub OS, you can install Zoom, Teams, Google in Maxhub OS. So this one is normally they want to have dedicated, they don't want this panel to run other things. So they just want to use it for meetings. Like in your case, so then if you want to run all software, then you use a standard Maxhub meeting OS. You have all the software. Later I will show you the software. Yeah. You can install all the software in it. Yeah. Anh cần làm dịch vấn và nói gì Đó là anh. Đơn giản. So this is just to show a dual setup. So this one is for big auditorium. So we have the all-in-one interactive. The all-in-one LED wall is like normally for LED you need a lot of device to set up to configure. But we make the LED very straightforward to install. So all this device is pre-configured, pre-installed from the factory. So the device will come into columns. So instead of install one by one, so you just install 1, 2, 3, 4, 5 columns, and then at the bottom is the controller with the built-in Android system and speaker built-in. If not, normally for this type of LED wall, you need to make a lot of structures, and then you need to configure each of the small cabinet,
and they don't come with a controller. So you need another shelf to do all the controlling of the device, the HDMI input, everything. You need another big box of controller to do that. But this one, everything is built in. So for you, it's like a TV. So you can connect straight over laptops. You can display the full screen. If you want to do multiple split, it also comes with the wireless sharing function. You can split into four sharing, or you can do three, one big one, two small one, or can be configured from the mobile phone. So very easy. It's just it also comes with a remote control like a piece, like a TV. So very easy to install, very easy to operate, and almost maintenance free. So which means if anything broke down, if any of the panel broke down, you just need to remove the LED, and then from access, no need to open anything now, just remove it and then replace it. So if the cabinet, one of the cabinet is faulty or the board is faulty, you just open up and then replace the board and then use the LED light, put it on. It's a straightforward setup. So the concept is to make interactive flat panels, digital signage, and also the LED wall very easy to install and very easy for the end user to use and maintain. Thưa về thực ra là em cũng xin giải thích một chút về cái màn hình LED của Maxhub và lý do sao mà LED của Maxhub đắt hơn những cái đơn vị OEM khác. Cái này rất là quan trọng. Thứ nhất là cái màn hình LED của Maxhub nó là màn hình all-in-one. Có nghĩa là như mọi người thấy thì tất cả những cái màn hình LED của những thương hiệu OEM khác là nó là từ những cabinet rời, đúng không ạ? Và chúng ta luôn phải là configure cấu hình cho từng cái cabinet. Nhưng mà màn hình tương tác của Maxhub thì bản chất nó không khác gì con TV cả. Đấy, nó sẽ không phải là cài đặt lắp đặt theo hình thức là từng cabinet, của chúng ta là từng cái khung một. Nhưng mà như mà bạn Andrew vừa nói là từng cái khung dọc một đấy, từng cái cơ lầm một đó. Và bên dưới thì nó sẽ có một cái bộ controller và chúng ta sẽ dùng luôn cái bộ controller này trong cái vấn đề mà điều khiển toàn bộ cái màn hình LED. Chúng ta có những cái điều khiển giống như trên TV và chúng ta có những cái tính năng mà kết nối không dây để chia sẻ màn hình không dây để chia làm 4 màn hình. Chúng ta dùng nó không khác gì một con digital signage cả. Và cái việc mà chúng ta maintenance, tức là chúng ta bảo trì, bảo dưỡng nó hay là sửa chữa con màn hình này thì nó cực kỳ là đơn giản. Đồng thời là cái thiết kế của cái dòng LED của Maxhub nó rất là mỏng, nó mỏng như là TV siêu mỏng vậy. Cho nên là thứ nhất là về tính năng này và về cái thiết kế này là vượt trội hơn rất nhiều so với những cái dòng mà LED thông thường. Đấy là lý do mà tại sao nó đắt hơn. Và hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản ấy, nếu như ở Việt Nam nếu mà có yêu cầu về màn hình LED thì chắc chắn là sử dụng màn hình LED của Maxhub. So we have about 120 inches all the way up to 220 inches. And also we have the mobile stand. So you can also use our special mobile stand for all-in-one display. So again, we try to make the system more user-friendly and more easy. And you can also use for open space. You can use the standard Vesa mobile or our mobile stand. We also have a motorized mobile stand. So which means you can wheel from one room to another room very easily. So later I will show you what is the purpose of interactive flat panels. And then basically there's three basic concepts. So one is to do local presentations. So it replaces the screen. So everyone can project to the screen. Previously, only the presenter can project to the screen. But with Maxhub wireless screen share, everyone can share the content to the screen. If you have a mobile phone, you can share it. iPhone, you can share it. Laptop, you can share it. So you can have up to 9 display of the screen. 9 devices connected to the screen. So next thing is for brainstorming. Why the interactive whiteboard is that if you want to use annotations, then you can start discussions. You can start to make changes. And then all this can be done on depends on the software, and also we have a built-in capture software to do all this annotation as well. So later I will run our whiteboard software, and I can show you how
how to do all this annotation as well. So if I put it into a full screen view, and you can see over here the presentation, and also here we got our own annotation tools. Then I can do another annotation, and then I can change different colors. Then once I can also erase it. Oops, sorry. So just go back. So after you've done all this, you can save it. Then you will get a QR code. And then once you're done with the annotations, it will generate a code. Then you should just use your mobile phone to scan it. Then you will be able to take the code away. Đi chia sẻ thêm. Cái này gì đâu anh? Không hiểu đâu, có những cái như một số cái không hiểu hết đâu. Em chia sẻ cái quan trọng đấy. Nói thế không thì không ghi nhớ được đấy. Nói tiếng Việt thì mình ghi nhớ được những nội dung đấy. Cái này nó cũng không có cái gì, cái này chỉ là một trong những cái tính năng mà khi mọi người mà thuyết trình ấy, mọi người muốn gọi là điều chỉnh các file rồi thích tốt ở trong đó ấy, thì mọi người có thể không phải tầng trên nó nói về việc mà chia sẻ mọi người trong bài của thuyết trình thì có thể là tích hợp được chia sẻ được các cái giải pháp khác nhau từ máy tính điện thoại lên cùng một màn hình ấy, là đấy là cái rất phải quan trọng. Chia sẻ cái nói là có thể màn hình này có thể chia sẻ được 9 cái cửa sổ khác nhau đấy. Vâng. Thì đấy. Thực ra chúng ta có rất nhiều màn hình chia sẻ, chúng ta có Mirrorcast, chúng ta có Button Share, chúng ta có Maxhub Share, chúng ta có Maxhub Connect, và mỗi một cái phần mềm đó nó sẽ đưa cho chúng ta những cái giải pháp khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể chia 4 màn hình, chia sẻ thành 4 màn hình lên trên cái màn hình chính. Chúng ta có thể sử dụng cái Maxhub Share để chia sẻ 9 màn hình lên màn hình này. Bản chất đấy, thực ra là nếu như sử dụng cái Maxhub Share chúng ta có thể unlimited, có nghĩa là bản chất là chúng ta có thể chia sẻ màn hình này của chúng ta rất nhiều màn hình ở bên dưới, không có giới hạn, tùy thuộc vào đường truyền. Cũng như là việc chúng ta có thể chia sẻ các màn hình ở đây lên màn hình tương tác unlimited, không giới hạn, nhưng cùng một lúc mà để chia sẻ lên trên các màn hình chính này thì chỉ maximum chúng ta là 9 thôi, chúng ta không thể chia sẻ được nhiều hơn. Đấy, nếu như mà 9 ông này cái mà muốn 9 ông khác lên thì lại phải có một người bớt ra, những người bớt ra thì những người khác đẩy vào. Còn về cơ bản là nếu chúng ta chia sẻ thì không có giới hạn, và chất đã chia sẻ đấy nhưng mà không thể hiển thị đây thôi. Ví dụ như là trong lớp học, cái này đặc biệt cho lớp học này, lớp học thì hiện thời như là bên kia mình đang lớp học thì thông thường là người ta đang phải sử dụng một cái phần mềm chia sẻ không gian thứ ba, chứ không sử dụng phần mềm của bảng. Những cái bảng của chúng ta ấy là bảng, theo như tôi biết là bảng đầu tiên có thể hỗ trợ giáo viên chia sẻ màn hình của giáo viên tới toàn bộ máy tính của học sinh, nếu như mạng tốt là không có delay. Và chúng ta đã thử nghiệm ở trường The White School, là một trong những cái trường quốc tế của Mỹ, và họ rất hài lòng với cái giải pháp chia sẻ không dây của chúng ta. Thì tí nữa Edmund sẽ bắt Andrew sẽ chia từng thứ một, ví dụ như là Mirrorcast, ví dụ như là Maxhub Share, chúng ta chia sẻ bao nhiêu màn hình, thì đấy chúng ta sẽ đi từng mục mà sharing luôn. Okay. Andrew, so later you should share them how to do visual marketing. Okay, yeah. So after this, I will do the software part. So I think we will need to quickly go through this, then we can do the software demo. So I think just now we already explained the differences of the three devices. So one is the Maxhub Classic. So it comes with 55 all the way up to 86 inches. You have the wider range of the product, so it can cover to different rooms, and they all will come with a built-in audio, camera, etc. So for this one, like I mentioned previously, you have a dual camera setup, but it only comes with two sizes. One is 65 inches, one is 86 inches, but they have one wide angles and one three-times optical zoom to focus on the active speakers. So even for the classic, you have single camera, but it also do speaker tracking. So it will see how many people in the room, it will fit everyone into the room. So when the speaker try to talk, then it will zoom into the active speaker. So by using one camera, this one using two cameras to do it. And this one is our Transcend series. They also come with dual camera, but it will auto hide the cameras in the back. When you run the meeting software, it will auto flip.
And also you can see the bezel is very slim. This one is about 90% of the screen display because it's using the PCAP technology. All these two using the infrared frame. This one is PCAP, so the touching is on to the glass. So the bezel can be very slim. You can see the side bezel, and then this is the speaker here. But for this panel, the speaker is at the top here. So the top part, so the sound can go further and cover the wider range as well. For these panels, the speaker is at the side. So it covers the sound. So for View Pro series, we focus on, we improve on the microphone and also the number of speakers up to 4 to cover a different range. So this is the three different series. Này mọi người rất ví dụ. Mọi người chỉ để ý em là mỗi một cái dòng này thì nó ví dụ dòng Vibro chân sen nó không đi hết size đâu, nó chỉ có 65 hay 86 thôi. Còn Classic thì chúng ta có từ 5 năm đến và đặc biệt 98 chúng ta cũng có, 98 rất là đắt. Okay, so this is the built-in software. It will do auto framing. So it depends on how many people it will adjust the camera to fit everyone into the screen. And then with the active speakers, it will then, this is a 3 kind optical zoom, and it will zoom in to the active persons. So this is just to share a different camera view. And with the dual camera setup, we also enable the picture-in-pictures. So for the dual camera model, you can see wide-angle cameras and the grouping camera. For single camera, you only see the grouping cameras. And for microphones, you have an intelligent fencing, so you can adjust the angle of the microphone. So only the cover pick up from here, or you have a wider angle, or it can go all the way up to 180 degrees of the microphone pickup. For this panel here, you can go up to 8 meters. So like this room, this panel should not be any problems. And for View Pro, you can go up to 10 meters, so slightly more powerful speaker microphones. And we also have the USB or wire Bluetooth speakerphone. You can use as a microphone if you want to extend the microphone pickup. So this is all technology built in for noise cancellations and also auto gain. So which means the person that's sitting at the back, when you talk, it will be as loud as I'm standing here. So if I closer to the microphone, it will lower down the voice pickup. If the sound is further away, then the microphone will try to boost up. So for when you're doing the meeting, you will hear the sound is more uniform or more equal. Em giải thích cái này một chút ạ. Thì thực ra đây nó chỉ là cái công nghệ về camera cũng như là về cái hệ thống microphone của dòng C series cũng như là các dòng Vibro chân sen thôi. Thì đối với lại dòng C thì nó chỉ có một cái khung màn hình chính để hiển thị cái dòng âm cái camera chính. Thế còn lại những cái dòng về Vibro hay là chân sen thì nó sẽ có hiển thị cái camera phụ chính là cái con VTG, eVTG nó đi kèm á, đúng không? Thế còn có voice fan thì chắc là mọi người em nghĩ dễ hiểu thôi. Cái này thực ra nó chỉ là cái công cụ để chúng ta điều chỉnh cái tức là nói thế nào nhỉ, cái khoảng cách, không phải là khoảng cách mà là cái độ rộng thu âm của cái con microphone này đấy. Ví dụ phòng học của chúng ta rộng thì chúng ta điều chỉnh nó theo cái góc thu âm nó rộng hơn. Còn nếu như phòng học chúng ta dài chẳng hạn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái góc thu âm của cái microphone nó sẽ hẹp lại để nó đảm bảo là cái tối ưu nhất. Cái AI noise cancellation này thì cái này chắc đơn vị nào cũng có rồi. Cái automatic gain control thì nó chỉ là công nghệ nó duy trì là ví dụ như là bạn Andrew bạn đứng gần hay là mọi người ở xa chẳng hạn thì cái microphone nó sẽ ví dụ như là nó sẽ low down, nó sẽ boost up, tức là nó hạ cái công suất xuống hoặc nó tăng công suất lên để nó bắt cái âm làm sao cho tất cả mọi người đều gần như là cái âm lượng ấy được bắt là được đều nhau. So another in terms of display, because we've been, I mean, for CVTE, we are number one TV display manufacturers. That we almost like 30% of the main board inside the TV
is manufactured by CUTE, and we also supply to some of the big brand, ODM brand. So that's why we are very specialized in doing display solutions. So you can see for all the interactive flat panels, you can see the screen display, and also we can have a color gamut of up to 90%. A lot of products in the market maybe have 40, 50, 60, or 70 NTSC. So ours can go up all the way to 90% NTSC. And also color accuracy. You can see the color is very natural, it's not like oversaturated. So for some of the panels, if they don't have a good color accuracy, they will try to make it like very colorful. But the orange may not be like 100% orange. The blue is not 100% blue. So for E delta below 2, that means this monitor is a very high accuracy. And then if you look for like TV computer monitors, if they mention the delta E, so normally the delta E below 2 is for more expensive monitors, like Apple Studio or some of the higher end monitor. They will have this higher accuracy. And also it comes with anti-glare, so I can see from the even with the glass or the light shining on it, I can still see everything clearly. And this panel is also antibacterial glass, so it is safe to touch. And all these buttons is also antibacterial, and same as our stylus, it's all with the antibacterial coating. So which means if you sneeze or if the germs fall onto it, it doesn't live on these panels because they have the chemicals coating that can protect all the germs. Okay, for a moment. Em xin giải thích một chút là tại sao cái màn đồng C nó đắt. Đắt đây là cái độ chính sắc màu của cái dòng C ấy, nó sâu hơn và nó trung thực hơn. Thực ra tất cả những cái thương hiệu trên thị trường thì có đơn vị công bố, thì hầu hết tất cả các đơn vị OEM đều không công bố cái độ chính sắc màu delta E. Thứ hai nữa là cái quan trọng nhất của mình tương tác dành cho corporate chính là cái chống lóa. Có vẻ như giống ví dụ như là Samsung chẳng hạn, Samsung cũng tuyên bố là chống lóa, nhưng nếu mà mặt trời chiều chẳng hạn, ví dụ như là cái phòng họp chúng ta mặt trời chiếu thẳng vào ấy, thì màn hình Samsung là không thể địch lại với màn hình Maxhub được. Chúng ta cái độ chống lóa màn hình của chúng ta rất là tốt. Trong cái điều kiện ánh sáng rất là chói thì màn hình của chúng ta vẫn có thể nhìn được và vẫn có thể hiển thị tốt. Cái này mọi người có thể thử. Lý do tại sao mà các đơn vị nước ngoài, ví dụ như Singapore hay Nhật Bản là những đơn vị có rất khắt khe về chất lượng, người ta lại chuộng dùng màn hình Maxhub. Chúng ta có cái sự kiểm nghiệm rồi, và ngay những các trường như quốc tế như là The Y và bên chỗ cái trường Britain vẫn đang dùng màn hình LD của Maxhub, và The Y dùng toàn bộ màn hình tương tác của Maxhub sau khi mà chúng ta cạnh tranh trực tiếp với lại Samsung. Họ đưa màn hình Samsung cũng như là mình Maxhub về để sử dụng trong vòng đến 3 tháng. Và tất cả mọi cái tính năng của chúng ta bao gồm từ cái độ hiển thị màu cũng như là cái việc mà sharing sang tất cả những cái màn hình tương tác khác và màn hình của học sinh và giáo viên ấy, thì chúng ta đều làm tốt hơn là Samsung. Cái đặc trưng nữa của dòng C series này thì như mọi người thấy nó chính là cái tính năng mà chúng ta chống cuộn. Thực ra dòng E series, chúng ta có dòng E là cho giáo dục và dòng C là dành cho corporate, thì chỉ có dòng C hiện nay là đang sẵn cái tính năng chống cuộn ở trên màn hình. Có nghĩa là auto là chúng ta chống cuộn ở trên màn hình dòng C và chống cuộn cả ở bút và bút nguồn. Nhưng đối với lại dòng E ấy, thì cái tính năng chống cuộn này nó không phải là tính năng tích hợp sẵn mà là tính năng gọi là option. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn đặt chống cuộn thì lúc đấy chúng ta mới lại được sản xuất chống cuộn. Còn lại thì standard của dòng E ấy, và giáo dục ấy, kể cả ngay dòng U series này là dòng tốt nhất của chúng ta, cái độ high color accuracy thậm chí là chỉ có delta E nhỏ hơn 1/5, thì chúng ta cũng chỉ có màn hình thông thường, đây là mình thông thường. Còn nếu chống cuộn ta đặt riêng bút và nút nguồn của dòng E series là sẽ chống cuộn. Thì cái đấy là mọi người lưu ý là một chút là khi mà tư vấn cho khách hàng. Other than that, you can see all our cameras. All color is tuned to a quite natural effect, not like oversaturated. Okay. So this is just to show that we have a commercial display and also the ultra wide display. Okay. So this one is for LED display. We have all-in-one LED display for standard size and also for ultra wide with a smart icons. For accessories, we have these ones to store the dongles, and
And then afternoon we will cover the UC device, so how to do this is the wireless port. So if you have a normal TV, you want to do this Maxhub wireless sharing, you can purchase the WB05 connect to a normal TV. Then you can also have Maxhub share for the normal TV as well. So this is dongles. And for the OPS at the back, so we have Zoom version OPS. So it's very easy. You swap over the Maxhub OPS. We have Zoom versions. Then the device is configured for Zoom room. Then if you want like standard open platform, then you can go for a Maxhub OPS. So very easy to maintain. We also have Android versions. And this is for all the accessories. This one is the special stem. The same design, but it's built more for LED wall, all-in-one LED. Okay, for a moment. Em xin giải thích cái chỗ này một chút. Cái dòng này nó hơi khác với lại dòng E series ạ. Dòng corporate chúng ta không có hệ điều hành đi sẵn cùng với lại màn hình ạ. Nếu chúng ta chỉ có màn hình không ấy, chúng ta phải cắm cái máy tính vào lúc này con màn hình chúng ta không khác gì một con màn hình hiển thị. Do đó là chúng ta bắt buộc phải lựa chọn giữa hai module. Một là lựa chọn Android module là con SA08, hai nữa là dùng hệ thống hiệu Windows thì chúng ta sẽ chọn là OPS là con MT61N, i5 hoặc là i7. Có nghĩa là nó sẽ không phải là hai hệ điều hành song song ạ. Chúng ta chỉ có thể cùng một lúc chạy đúng một hệ điều hành, hoặc là Android hoặc là Windows. Và nhớ là phải mua hệ một trong hai con module này. Nếu không là thành là coi như màn hình hiển thị không đó, và rất là lãng phí. Có trở thành màn hình hiển thị không thôi, chỉ cắm vào máy tính thôi là chạy bình thường thôi. Thế thì con dòng E nó khác, dòng E thì Android của chúng ta tích hợp sẵn. Tức là bản chất nếu như mà khách hàng không mua cái Windows cái thì trong này nó sẵn Android rồi, chúng ta sẽ chạy như là Android. Đó, nó khác biệt một cái để khi mà tư vấn cho khách hàng. Thực ra một số những cái nhà máy của bên Nhật Bản ấy, khi mà sang đây là ban đầu là chúng ta phối của chúng ta và đặt partner của chúng ta quên mất không tư vấn cho họ. Mua cái đúng rồi, thì cứ nghĩ là Android nó tích hợp sẵn, nhưng mà nó ra là về là không có module để chạy. Cái đấy là một trong những cái đặc biệt của màn hình C. Và lý do tại sao dòng C nó nhiều khi nó hơi đắt hơn dòng E là điều đấy. And then, other than the hardware, we have all the software. Come with the Maxhub Meeting OS for all the corporate panels, and the Maxhub Pivot for all the remote management for the IT guys. Okay, I think this one will explain. So later I will do a demo on all the software. So how to project the contents onto the screen, how to import file, or after you do the session, how to scan and then export to your mobile phone. And you can also do call by body. So which means I have one panel here, another panel maybe in another room. I can link up to 4 panels. Everyone can write on the panel, and the microphone will pick up the sound to do collaboration on the panels. And also you can use mobile phone to scan and then to write something and then stick it to the wall. So instead of using the post-it, you can just scan and then write it on your phone and then project it to a screen here. And also have AI built-in to recognize the shape and also the right positions. So this is a few of the software. I will do the demo later. Trong những cái tính năng này thì em chỉ muốn nhấn mạnh một trong những cái tính năng điển hình của Maxhub là Maxhub Call Whiteboard. Đây là một cái tính năng mà cho phép là 4 màn hình tương tác ở 4 địa điểm khác nhau, không giới hạn về khoảng cách địa lý, có thể là cùng một lúc hiển thị toàn bộ những cái thông tin chung với nhau. Ví dụ như là còn mình có một con màn hình tương tác ở đây, mình có 2, 3, 4 con màn hình tương tác ở những cái văn phòng khác, và mình muốn thuyết trình, mình muốn take note gì ở trên màn hình này, thì cùng một lúc 4 con màn hình đấy sẽ hiển thị giống nhau. Ví dụ như đầu bên kia người ta sửa cái gì trên màn hình ấy, thì bên này nó cũng sẽ đồng bộ. Thì đây là một cái tính năng mà theo em được biết là hình như mình chỉ có thì như màn hình Maxhub mình là làm được. And how many IMB brands it can offer Maxhub for whiteboard feature? As I know, just with Maxhub. Yeah, only Maxhub. So the other maybe they're using like Zoom, the cloud software, but this one is all built into our hardware. Đối với lại những màn hình khác họ phải sử dụng một cái hệ thống
meeting thứ ba, ví dụ như là Zoom WhatsApp Team, cái đấy không biết là người ta làm cụ thể là nó hiệu quả đến đâu, nhưng mà cái tính năng màn hình của chúng ta là tính năng trực tiếp, sử dụng cái tính năng của màn hình tương tác, và là một trong những cái tính năng mà tại sao quyết định là chúng ta là những đơn vị mà màn hình tương tác dành cho doanh nghiệp số 1 ở trên thị trường hiện nay. Because this is our own software, so the writing, the synchronization is faster. Normally, if you do like this calling and then do the writing, there's some delay. So our will be quite fast. It's like real time, everyone can write on the board at the same time. Một trong những điểm mạnh của Maxhub là đối với lại cái khi mà sử dụng cái call whiteboard này, chúng ta hầu như không chậm trễ, tự nhiên là chúng ta real time luôn. Nghĩa là bên kia viết cái gì thì bên này thì lập tức là chúng ta sẽ nhìn thấy họ đang chỉnh sửa gì hay là đang làm những cái gì trên màn hình khác. So this is the later we go to the software. So this is the Maxhub share. So Maxhub share, you will have the Windows version, Android version, MacBook or iPhone, and then it can now the new software can project out to 9 devices. And other than the software, if the user don't want to install software, they can use AirPlay. They don't need to install Maxhub share. We also support Miracast. So the laptop, they doesn't need to install Maxhub share. They can use Miracast to project. And for web browser, you can use a Chrome web browser or Edge web browser. You can also share the screen without install any of the software. So with our Maxhub share software, you get more control, more functions, and also all the touchpad control. So like reverse touch control. So this is for Maxhub Pivot. So with Maxhub Pivot, you'll be able to see any of the devices. So you can also upgrade the system. Then you can also remote control the system. So which means if the system is in another office, you can have a full screen control in the office there. So you don't need to visit the office. I think tomorrow I will show you the Maxhub Pivot, so how to do remote management. I think that's all for the slide. The other just the data and also some of the case study. Any other questions? Các anh có câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi, thì mình sẽ nghỉ giải lao khoảng độ 10 phút nhỉ, uống nước xong rồi mình sẽ vào demo. Hoặc là trong quá trình đấy mình có thể là câu hỏi được. I had a question. Yes. PC Philip, the PC is a Maxhub can the third party PC. No. For this device, not possible because it's a special connectors. But for the education, it's possible. So education using the standard OPS. I had one question. I see is Maxhub is have a full portfolio, many products from the interactive display and it's unified communication, mixing, and the software. And can you share the highlight, the Maxhub advantage compare which other bank? Yeah. I will show you on the software side. Okay, yeah. Okay, sure. Những tính năng nữa mà em muốn chia sẻ với mọi người là trong trường hợp mà chúng ta có những cái phòng hội trường hoặc là hội họp lớn ấy, để chúng ta vẫn dùng màn hình tương tác ấy, thì chúng ta có thể kết nối 3 con màn hình tương tác lại. Ví dụ mà cái bản đồ rất là to, đúng không? Nếu mà sử dụng một cái màn hình không thể ấy lên được, chúng ta có thể kết nối 3 con màn hình lại để chúng ta có thể show lên nó to. Yeah, I will just. So the second part will be on hands-on. So how to operate the system. And what software will have built into the system? What integration is that? Sorry? VT. Huh? VT. What's that mean? Visual Purpose in the Maxhub OS VT person. Yes. Later? Yes, now this session. So now this operation training is involve all the software.
But first, I mean, maybe I just quickly go through. So basically, this is a part for the software. So I'll go through it. Andrew, yes. Also, we will get the tea break 10 minutes. Okay, yeah, sure. Thank you. So we cover the Bữa nay ta uống nước nghỉ 10 phút. Did you take the picture just now? Yes. Did you take the picture from, or maybe you're asking for the same thing? No, just now, the training section. Training session, okay. Yeah, maybe maybe asking the same. Type C, and then 2 USB, and at the side, this is where you can have the. So if you use a laptop, you connect the HDMI in, and also connect the touch cable. Then you can do a reverse touch. So for Type C, you only need one Type C cables. You will do a screen projection as well as the touch control. At the same time, this USB can also do BYOM, which is for your laptop will be able to select the cameras and microphone if you connect to this touch cable. Same as the Type C. If I connect the Type C cable, my laptop will be able to select this camera and this microphone to use. So, and then that means you have 3 ways to do, we call it BYOM. One is with standard USB-A cable with HDMI, with single Type-C cable, or with our software or dongle to do wireless to the cameras and microphone. Okay, so this is just the overview of the locations. So I think the system is fairly straightforward. So this, normally they will use one USB cable to do the BYOD or BYOM, or you can use the software. And also, if you want more details of the software or the applications, you can go to Maxhub, go to help centers, and then we have an online user manual. You can go through all the details. So I think that's covered the hardware. It's very straightforward display. I think everyone will know how to. Another thing is the RS-232. So for some of the room, maybe they're using like Crestron, Astron, the touch controller to control the whole room AV system. Then you can use RS-232 to control switch on, switch off to select a different source. And also it can support IP control. So you can use IP control to control the device.